Hello everyone, कैसे हो सब लोग? I am Ronak. You are watching Koli Computer. Today I will discuss a new topic that is based on in Java is switch case. पहले ये सोचो switch case होता क्या है और switch case के साथ Java का relationship भी क्या है? Switch and case both are the keywords and switch case means Java provides a multiple branch selection statement known as switch, and here we can see that in Java statement executes in one statement from multiple conditions. कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Okay, let's try to figure out the switch case, and first of all we write and syntax of the switch case. Now here we see an syntax of the switch case, that is the basically a syntax. Switch expression. What is type of expression? Expression means here we can write an expression and this expression is depends upon this type of case value. Expression here after I will write an example that can help you to switch case টা আমরা লিখছি কি করে, মানে সুইচ কেসটা লেখা হয় কি করে। এই হচ্ছে আমার একটা বেসিক সিনট্যাক্স যেখানে সুইচ এক্সপ্রেশন থাকে, কেস ভ্যালু 1 কেস ভ্যালু 2 করে পরপর কেসগুলো লিখতে হয় এবং প্রত্যেকটা কেসের মধ্যে একটা করে আমার এখানে কোড থাকে মানে যেটা আমার বেসিক্যালি একটা যেটা লাইন থাকে সিস্টেম ডট প্রিন্টএলএন যে লাইনটা সেটা হচ্ছে লেখা হয় এবং তার মাঝখানে প্রত্যেকটাতে এরকম ব্রেক স্টেটমেন্ট দিয়ে কি করা হয় না ব্রেক দেওয়া হয়। ব্রেক স্টেটমেন্ট কেন আমরা দিই সেটা সম্পর্কে পরে জাস্ট এটাকে তোমরা দেখে নাও। দিস ইজ দ্য বেসিক সিনট্যাক্স অফ আ সুইচ কেস স্টেটমেন্ট এন্ড দিস ইজ দ্য ডিফল্ট কেস। ডিফল্ট কেস মিন্স যদি আমার এই কেস ভ্যালুগুলো যদি কোনো এক্সপ্রেশনে যদি আমার না মেলে তাহলে সেটা কার আন্ডারে চলে যাবে, সেটা আমার টোটালটা চলে যাবে হচ্ছে ডিফল্টের আন্ডারে এবং যেখানে কি হয় কোড টু বি এক্সিকিউটেড ইফ অল কেসেস আর নট ম্যাচড। দ্যাট মিনস দ্যাট বেসিক্যালি হচ্ছে চেকিং হয় যে কেস ভ্যালু 1টা আমার চেকিং হচ্ছে, যদি চেক করে দেখলো যে না হচ্ছে না তাহলে চলে গেল কেস 2তে। এই করে করে যদি আমার এক্সপ্রেশনটা যদি একবারে কিছু নাই পায় তখন হচ্ছে পুরোটাই আমার কার আন্ডারে চলে যাচ্ছে, এটা ডিফল্টের আন্ডারে চলে যায়। সো দিস ইজ দ্য বেসিক syntax. Now we can see an example that can help you to understand switch case. Now here is the basic example. Switch day number. Day number means our day number start from 1 to 7. 1 2 3 4 5 6 7 7 days a week, and here day number. When case 1 is we can execute it is that the system.println is Sunday, then break system of case 2 system.println Monday, break case 3 system.println Tuesday, break here default the invalid input. When we type the day number is 1, then print the Sunday. If we print 2, then print here Monday. We type 3, then print here Tuesday. If we write 8, day number 8, on that time we can find the output is that is the invalid input and the program is executed. This is a basic switch case statement and switch case is really helpful in Java, and switch case is the most important parts in Java to execute a conditional statement. And if you really love this video, like it, share it and subscribe my channel. I will see you in the next video. Thank you.